This is a landmark case. 14-year-old child with Marquis syndrome had also had heart problem. And the first time in India and probably in the world, the surgery was done successfully and the child is doing well. So this baby had mitral regurgitation, that means leaking of one of the heart valves, and also obstruction of the LVOT, a heart where the heart is pumping blood into the body is obstructed. And the corrective surgery has done and the child is doing well. We had so many challenges. First is upper airway obstruction. The airway is obstructed. When we give anesthesia, put a patient on ventilator, we have to be very careful. Second thing is they had cervical spine instability. So anytime it changes, it can cause spinal cord injury and quadriplegia. That means all the four limbs can get paralyzed. And the third thing, lung abnormality. They will have breathing problem, all those things. And this kind of child undergone successful heart surgery. And child is very well. Dr. Naveen will explain in Tamil. இது ஒரு 14 வயசு பெண் குழந்தை. ஸோ இந்த பாப்பாக்கு பிறப்பால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு உடம்புல. அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ஹார்ட்டை பாதிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த குழந்தைக்கு இந்த செஸ்ட் வால் டிஃபார்மிட்டி இருக்கும். அதுக்கு சர்விக்கல் இது கீழே எக்ஸ்ரேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கழுத்து பாகம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். பிளஸ் அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசா இருக்கனால ஹார்ட் ரொம்ப வீங்கிடுச்சு. ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ல இருக்கு இந்த குழந்தை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஹார்ட்டுக்குள்ள. ஒன்னு ஒரு வால்வ் லீக் ஆகுது, இன்னொன்னு ஹார்ட்ல இருந்து வெளியே போற பாதையில அடைப்பு இருக்கு. ஸோ நார்மலா நம்ம ஹார்ட் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் சைட் டில்டடா இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு எல்லா ஹார்ட்ல இருக்க எல்லா பாகங்களும் நல்லபடியா தெரியும். ஆனா இந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட் டோட்டலா டர்ன் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 360 டிகிரி டர்ன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது தான் அந்த பாப்பாவோட ஆக்சுவல் ஹார்ட் பிக்சர். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஹார்ட்ல உள்ள இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆப்ரேட் பண்றது ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. ஸோ இந்த கடினமான சூழ்நிலையில நாங்க இந்த பாப்பாவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு மைட்ரல் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வால்வை மாத்தி அமைச்சிட்டு இந்த வெளியே போற பாதையை நாங்க சீரமைச்சு இப்போ பாப்பா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 3 months ஆகுது. ஷீ இஸ் டூயிங் குட்.